كنت أدرس وبعدها كان الماء ما بش، وكنت في صف ثالث، بعدها كنت أسير الدماء وبطل. أتوجه بالشكر الجزيل للمؤسسة الوطنية التي عملت عمل ليس من أعمال البشر، وإنما عمل ملائكي، وإنما عمل ملائكي، وإنما عمل ملائكي. After the distribution of a water project in Al-Kashawar village, children were left with the task of fetching drinking water for their families for nearly 13 years. Every time their family needed water, these children had to travel 2 kilometers to fetch from a well in a government facility or collect it from rainwater harvesting ponds that were often very unsafe and did not meet the population's needs. بطلت الدراسة كنت أجلس أقدح من المعسكر. بطلتها من قريت لصف ثالث، كنت أقدح من المعسكر للبيت، أنقل المال للبيت. كنت أدرس وبعدها كان الماء ما بش، كنت في صف ثالث، بعدها كنت أسير الدماء وبطل ما معناها مقطوعة ماء. On a daily basis, dozens of children would use traditional means to fetch water by the drop in order to quench the thirst of their loved ones. Boys and girls bore the burden of fetching water for their families, and in return, they lost a lot. Many left school temporarily, while others dropped out of school definitely. And many also risked their lives in airstrikes, as the water well was near a military camp. أصبح التسرب عندنا بنسبة كبيرة جدا، في من بطل الدراسة من مرة، وفي من هو كان مستواه جيد وأصبح مستواه متدني، وفي يعني أسباب كثيرة جدا، لا حد أنه بعض الأهالي أولاده يعني من الممتازين، ولكنه يضطر أنه يجي يستأذن ولده هو بنفسه. يا أخي ما معنا ماء، يا الولد ديالنا ماء اليوم الأول واليوم الثاني. في فترة من الفترات تحس الطالب هذا كان ممتاز، تحس إنه قد دنا مستوى. لا رجعت مضخة برجع نقرأ. بوجود المشروع الكبير الذي قامت به المؤسسة، إن شاء الله أني أسهمت إسهام جبار في عودة الطلاب، وأنا متفائل للعام القادم أن الطلاب بيكون العودة للمدرسة أكثر.
The National Foundation for Development and Humanitarian Response, in partnership with ZUWA, started the rehabilitation of Al-Kashawer Water Project as a part of their project activities, integrating water, food, sanitation, and shelter. As a part of their rehabilitation, they supplied and installed a generator and a pump head to raise up water from the well. They also worked on the maintenance of the pump room and the tank, changing the water pipes affected by rust and installing manholes for filling. تم تدريبنا على تشغيل المضخة وكيفية مثلا التدفئة، فتح السويس، التطفئة، اللهم صل على النبي، متى نغير الزيت، فلتر الديزل. In early November 2017, NFDHR completed the rehabilitation of the water project and officially resumed pumping water for the population. This led to 1,200 persons of Al-Kashawer having daily access to safe drinking water and significantly increased in the return of students to their schools. As a result, a great joy was felt from the faces of these children, especially after such a long period of suffering. Now, everyone in Al-Kashawer can fill their jugs with water and shower with the excess water from the collection of tanks.